Ninajua kwa uhakika kuna ugumu mwingi katika hali ya hewa, lakini nyinyi mkajitoa mkasema ya kwamba in and out of season ni lazima tuende tukatafute Mungu kwanza. Kwa hivyo ninashukuru kila mmoja kwa kuweza kuingia. Maana ninajua ya kwamba sio bure tu kuingia katika nyumba la Bwana. Mungu wetu kuna jambo ambalo amelipanga kwa ajili yako. Nataka kuleta neno la Bwana kwa ufupi sana. Neno ambalo linasema ya kwamba the way maker. Praise the Lord. Napenda ugeukie mwenzako mwambie mtengenezaji wa njia. Ama mwambie na Kiingereza vizuri, tumesoma the way maker. Mwadhani ya heo woshi. Nilipokuwa najiuliza maswali kadha wa kadha, na nikajiuliza ya kwamba ni wapi Bwana nimeona kwa uhakika umenitengenezea njia, na ni wapi mfalme wewe ulitengenezea njia na pengine sikuelewa, ama ulitengeneza njia lakini with my ignorance ikapita. Na nikajiuliza maswali mengi sana. Inawezekana ulinitengenezea njia katika harusi yangu, ulinitengenezea njia katika watoto wangu, hata katika hili kanisa Bwana, you have made a way. Na Mungu akanipatia jawabu mingi ya kwamba kuna njia mingi ambapo nimekutengenezea. Nenda ukaambia kanisa ya kwamba mimi nimewatengenezea njia, na hata kama hawajaona njia ambayo nimeitengeneza, bado nasisitiza ya kwamba kuzaliwa kwao ilikuwa njia ambayo nilitengeneza. Kuokoka kwao ilikuwa njia mimi mwenyewe nilitengeneza. Kwa hivyo hakuna watu ambao waliitwa watengeneza. Hata kama watu walionekana kana kwamba waliingilia maisha yako, hata kama walikusaidia kwa njia moja wala ingine, jambo ambalo ninalolijua ni ya kwamba mimi ndiye mtengenezaji wa njia. Hakuna yeyote aliyenitengenezea njia. Nisikize mtu wa Mungu siku ya leo, watu wanaweza ona msaada wako ni kama wao waliingilia. Watu wengine wanapiga hesabu ya kwamba kuzaliwa kwako, watu wengine wanaona kuzaliwa kwako ni kama nguvu yao, ama ni wao walitengeneza njia. Lakini siku ya leo nimekuja kutangazia watu fulani ya kwamba lolote lile ambalo uko nalo, ama chochote kile ambacho uko nacho, hata ule mwanamke uko naye, hata wale watoto uko na wao, hata zile vitu ambazo umebarikiwa nazo, zote ni njia ambazo zinatokana na Bwana. Hata kama ulizipata kama haujaokoka, hata kama ulizipata wakati haukujuana na Bwana, hizo njia zote is the way maker. Bwana ndiye akubiho. Gutire mundu ungituthondekera njira. Ona gutire mundu watuthondekera njira. Andu ni gutuheria matuhenagia. No Ngai witũ nĩ watuthondekagĩra njĩra. Ona rĩrĩa twarwara, Ngai witũ nĩ watuthondekagĩra njĩra. Ona rĩrĩa twaingĩra thĩinĩ wa thĩna, ona rĩrĩa twaingĩrĩrwo, Ngai ũcio nĩ watuthondekagĩra njĩra. Praise the Lord. Bwana ndiye heo goshi. Na rũrũkĩro ũcio mũriganĩtio mwĩre Ngai witũ nĩ watũthondekagĩra njĩra. Ona igana ũyũ atũthondekeire, ona ũmũthĩ nĩ ũyũ gũtũthondekera. Warũrũkĩre mwĩre ona rũciũ Ngai witũ nĩ ũyũ arathondeka njĩra. Mwĩre rĩngĩ ona mũthenya wa rũciũ Ngai witũ nĩ ũyũ arathondeka njĩra. Mũthenya wa ũmũthĩ nĩ atũthondekeire, na nĩkĩo tũrĩ muoyo. Ona mũthenya wa rũciũ Ngai witũ nĩ ona matenda ithuĩ, nĩ tondũ nĩ aratũthondekera njĩra. The Bible
says, where seems to be no way, God is making a way. Amen. Adoni matuiraga. Yekona katutari nache. Eti kana moto wale akurumaga kwera na tore nachera. Wadhani ya heo bosi. Amen. Ajemara kwera wewe moto oku. Ona tore nachera. Ona kama maito mwagia ciarira indani. Etodo nore komekene moto oke. Adoma na kwa Yesu wasiano tonarao. Nore tuwe tuwe dia terere. Kwezi tono na kiwachera. Mugenya wala yote mugenya waina. Mugenya ya walo sio ya kwa kalia. Praise the Lord. Amen. Who is a way maker? No, one who believes to create a path through impossible situations. God makes a way where none seems to exist. A way maker is a pioneer, a pathfinder who creates a new route. Kuna basi ambayo ninaona imeandikwa Pathfinder. Si ni kweli? Kaipo taliana ilo fiendo haya. Madhani yako hiyo. Amen. Zile manyanga zimeandikwa Pathfinder. Makathi maria beta ko manyanga matiketu Pathfinder. Kalicho iyo varapaga ikaitokera kuria gutari njira. Hizo kari zinatembea mahali ambapo hata hakuna njia. Wewe usigerie na yako. Enda ujaribu na yako. Uone kana ndukonyito. Uone kama hautashikwa. No maandikaga this is a pathfinder. Lakini wanaandika hii ni Pathfinder. Yendaga njira kuria gutari. Inatafuta njia mahali hakuna. Praise the Lord. Amen. Yendaga njira hali andu mangiona hatiri. Inatafuta njia mahali ambapo watu yendaga hali andu makakeshiria no iherere. Inapitia mahali ambapo watu hata hawezi fikiria. He is the person that I'm calling a way maker. Huyu ndiye mtu ambaye ninatengeneza gacira gako hitokira. Mtu ambaye anatengeneza njia ya kupitia. Praise the Lord. Jambo lingine. Tuliona parting of the Red Seas. Nituona ora ciana Israeli kwa itokera ile inaitune. Ndani ya parting of the Red Sea. Kutigana kwa ile ya itune. Where God created a pathways. Kuria Ngai athondekire njira. For the Israelites. There are times in our lives wakati ambapo hatuelewi, hatuoni. Wale Waisraeli hawakuwa wanaona kana kwamba kutakuweko na njia. Yaani hawakuwa hata wanaimagine ya kwamba wanaweza pitia katika maji. But God is a way maker. Akawatengenezea njia katika maji. So there are times that in our lives we don't even understand jinsi ambavyo Mungu anavyofanya kazi. Wakati mwingine tunaona mambo imefanyika hata hatujaomba. Nisikize mtu wa Bwana, hata hatujaomba ndio mambo mengine yatendeke. Kwa hiyo hatuna sababu ya kujigamba. Mambo make mekikala ona tutahoete. Mwathani aheo goci. Amen. Kuria andu mwahoine marakomire. Kuna watu jana ona matina hoya makoma. Hata hawakuomba. No Ngai atumire mokire. Lakini Mungu alifanya warauke. Praise the Lord. Amen. Mwathani aheo goci. Amen. Wacha tuongee ukweli. Tarekei tu ndio roama. Dennis ni urahoire hoya. Dennis tuliomba jana usiku. Tuirema. Si. Okay, uko sawa, si kweli? Kitu ninadirikania kuihoera hoya ugikoma.
Kirika nile. Inasonga hao ile. Ndio wado no maile weboro wa hii. Mrs. Karen ndio hao ile. Wewe koma. Ndio hao ya ile kenyina mkimwana ni yakumio. Ndio hao ile hao hii. Na hao ile la koma. Ndio. Ha? Siniko gachabi ndio ile kuhoya natika kuhoya hoi. Ndio ile kuhoya. Kwa ndio ile kuhoya siniko ile. Mwana ya heo goshi. Amen. Yaani unapata mambo mengine inajileta. Ona kama watu magimarerehe. Kama ukaingia thondekete gacira gaito. Kwa sababu Mungu ametutegemea. Hakuona muthenya wa rũciũ. Tukaweza kuona tomorrow. How faithful is this God? Kwani huyu Mungu ni mwaminifu namna gani? Ona tutahoete ni atucokagiria. Hata kama hatujaomba yeye. Ona tutari turamwira we ni oi. Hata kama hatujamwambia. Ati rũciũ ni tũrabatara gũkĩra. Ati siku ya kesho. Rũciũ ni tũrabatara gũkorwo tũrĩ muoyo. Ona ntoyo na tutamore. Wewe ndio tunataka kuone maundu macio. Yeye anafanya tukaanze kuona he is a way maker. So ndio tunasema yeye ni mtekelezaji njia. Tukikora tuhepetie. Tunaweza tukisema yeye hatekeleza si mtekelezaji njia tunaweza kuwa tumekosa. So kaili toni kayo tuthondekagira njira. Kwa hivyo Mungu wetu ni Mungu. Ogarĩrĩa tũrĩ toro. Hata wakati tumelala. Andũ matiracikore ndĩ hau haha. Kaili tuona rĩrĩa tũkomete. Mungu wetu wathondekaga gacĩra gaku wega. Nĩ tondũ rĩrĩa ũramenya rũciũ nĩ ũrabatara kũrĩa. Nĩ ũramenya rũciũ nĩ ũrabatara gwĩkĩra nguo. Ona nĩ ũramenya rũciũ nĩ ũrabatara rĩera. Koguo Ngai witũ akamba agathondeka njĩra. Ona tũtarĩ tũrakinya kũmũũria. Hata kabla ya kumuuliza swali. Mwathani aheo goci. Amen. Nĩ ithuĩ tũgakena na Ngai. Sisi tunachezea huyu. Tukona Ngai witũ tatangĩka. Tunaona kama yeye hapo. Ngai witũ akoragwo atũharĩrĩirie. Ni Mungu ambaye yeye huwa. Na ithuĩ twakinya nĩ kũmũcokeria ngatho. Lakini sisi twakinya kũmwĩra ũrĩa atariĩ. Sisi tunastahili kumshukuru na kumwambia yeye jinsi yeye alivyo. Tukariganĩrwo. Tunasahau. Already nĩ aratũthondekeire. Ya kwamba yeye alitutengenezea. He makes a way. Anatengeneza njia. In healing. Katika uponyaji. Delivering. Katika ukombozi. Changing. Katika kubadilisha. Empowering. Katika kutia nguvu. Restoring. Katika kurejesha. Providing. Katika kupeana. Hizo zote yeye anatengeneza. Katika kujazilia. Yeye bado anatengeneza. Yeye unaamka unajipata uko sawa. Wakati mwingine unajipata uko mnyonge. Bado Mungu anatengeneza njia. Lakini Ngai ni wathondekaga njira. Have two questions or three. Niko na maswali mawili matatu. How has he made a way for you? Ngai akokoretwo agathondekeire njira ati. Totally twathoma kiugo rĩu nĩndĩ tũrakuhĩrĩria Psalm 77 verse 19. Hata kabla ya kusoma neno. How has he made a way for you? Akoretwo agathondekeire njira ati. Nitukoria ndoya. Nataka likuwe ni somo letu. Renda kutu okoro ni urutani harĩ ithuĩ. How has he made a way for you? Ngai agathondekeire njira. Wacha hata tuanzie Chris. Wambĩrĩrie na gũkũ. How has he made a way for you? Hata ndio unaona nimekutarget. Hiyo gari ilianguka wakati tulikuwa tumeenda Meru na nikapigwa simu. Kuna sieta imeanguka pale. Gari hiyo ametahidi twathiĩte Meru na sikuonirwo thimũ. Chris alikuwa ndani. Ati amenya ati Chris arĩ hau gari-inĩ ĩyo. Kuna watu waliumia na yeye hakuumia. Ni kuri andu matihangirio no we ndatihangirio. Gari ililol. Gari ikikarakara. Eroda Peris gari ya maita maiganona. Ikikarakara maita maiganona. Lakini jamaa alitokelezea akiwa mzima. No kijana akimera. Akapigia simu akaniambia nasikia tu kubabu kidogo lakini ako sawa. Kehora akigwada igwarika ligeto kubali wewe mwega. Aliomba Mungu nilinde ninapoingia katika hii gari. Lakini God made a way. No Ngai agithondeka njira. Mwathani akumio. Bwana Yesu asifiwe. How has he made a way for you? Charity Ngai agithondeka njira atia. No wega kuririkanaga na kumenya. Ni vizuri saa zingine kukumbuka. Ndio tutikage Ngai witu jaza za God. Sitaki atuwe tunashukuria Mungu tu kama. How has he? Mungu tu. Dada Charity. Ametutengenezea njia vipi? Watu Ben walikataa kutoanga testimonies. Sasa
ndio mara kuruta waira. Ndio Mungu akaniambia ask them question, they will give you testimonies. Na ndio akajatira mori sio na ni kwa hata kama waira. Hata mimi ni mjaja, msipotoa ushuhuda. Na ndio mori Mungu mora. How has he made a way for you? Hapo nataka ile jirate. Amen. Close to what I want. Leo watu wanajibu tu karibu tu na vile ninataka. Ni ona ningeuga Ngai witu ni ahete miaka mingi. Hata mimi ningesema Bwana amenipa miaka mingi. Kwanza mimi ningelika kidogo niseme ya kwamba yeye nyinyi hamna. Kwanza take ate akiaroga igoro, aigame ana miaka mingi ngoja okera inywe mwenayo. Has he not made a way for her? Yakuzo ni akitaka kula hata kete jira ya mtumio ucio. Mwathani akumio. Nĩagĩte. Unaenda kwenda muthondekeire njira. Praise the Lord. Amen. Si watu wamekufa wengi na bado yeye ako hai. Hadi wakati kwete ikina yale moyo. Nina Rahab amekutengenezea njia na njia gani? Nina Rahab ndio hapa kaja wekeni ate. Watoto walikuwa wagonjwa lakini wamepona. No ni aroga kiria ngwendaga gutire. Lakini yeye anasema tu chenye ninataka. Ngwendaga njire ndaikaraga nyumba ya mbao riu ndiraikara ihiga. Nilikuwa nataka niambia nilikuwa naishi katika nyumba ya mbao na sasa naishi katika nyumba ya mawe. Si Mungu ametengeneza njia. Hebu tunaona haukai ni anataka tajira. Praise the Lord. Amen. Enda bendo wetu ngai gwikire ati. Tulikiririe na mundu umwe ndirona haria. Enda tuambie vile Mungu amekutendea au vile Mungu amekutengenezea njia, ndio tumalizie na mtu mmoja ninaona pale. Amen. Amen. Yeye amepatia yeye amani ya kupenda watu wengine ili nao wampende. Wapenda adu na akenda aigevio ndio nao mamwende. Najaribu kufungua mawazo yenu. Ndio kuhikua meshia matwe. Muone jinsi ambavyo Mungu amefanya. Muone maweko nori akayekaga. Kijuri mtumio ule wishiri. Acha niulize ule Ngai agwikire ndugitwire. Twende ndiro ule andu mareshi. Acha tusikie Mrs. Jack. Yeye alimtoa katika theater. Praise the Lord. Yogeja kimburuta theater. Gwishiria mundu Ngai athondekera njira. Gwishiria ndangĩkorwo exist. Isipokuwa ni Mungu kutengenezea sisi njia. Kama Mungu amekutengenezea njia, hakuna mtu angekuwa na yeye. Mungu ninakushukuru. Abali Mungu kwa kuweza kanisa kushokelia ngao mtoto wako. Watu wetu hawakenitoa. Abali Mungu na igoro Mungu. Kuna mahali Bwana ulinitengenezea njia mahali ambapo watu hawakeliweza. Kumwana ndekenye njia. Nilikuwa mgonjwa ukaniponya. Nilikuwa kwenye dhiki, Bwana ukaniponya. Dali na melimo kayo kihonia. Dali mo ulitoineka yoke tutakuwa. Surely Lord you are a way maker. Nema Ngai nĩũthondekaga njĩra. Once you remember these moments, waririkana maũndũ macio rĩ, it fuels your faith. Ukaigua wĩtĩkio waku rĩu na no wongerereke biũ. Come on, listen again. It fuels your faith. Wĩtĩkio waku ukongerereka na ukagĩa na maguta. Unapokumbuka Mungu anakuweka mafuta. Waririkana hata kuna Ngai ũrakũhe maguta. Unakumbuka ya kwamba yes he can do it again. Ukaririkana ati nema no weke. Somebody say amen. Anaweza fanya tena. Amen. Alikufanyia siku ya jana. Yaani anakuweka mafuta, unakumbuka ya kwamba anaweza nifanyia. Anakuweka mafuta. Mimi pia nilikuwa mgonjwa akanitoa katika dieta. Amen. Hata siku ya leo mimi ni mgonjwa, hata nitolea haya magonjwa. Yaani inakuweka mafuta katika kuamini. Anapenda kuwekea mafuta na ndio wetikio. Nakuwekea wetikio wako. Imani yake sio ya kawaida. Wetikio sio wako utale wa kawaida. Psalm 77 verse 19. 77 verse 19. Kwa haraka tu, time yangu imebaki how many minutes? 3 minutes. 77. Njira yaku yatwekanĩirie iria-inĩ, njira yaku ĩgĩtwekanĩria maĩ-inĩ maingĩ, ona gũtuĩka makinya maku mationekire. Watongoririe andũ aku o ta ũrĩa mũrĩithi atongoragia rũũru. Tũrũmĩre wega Jaki. Ũguo tiguo tũkarũmagĩra wega mũndũ wa Ngai. Kana maikĩra kĩario ũguo andũ aya mũndũ marenda atĩa? Psalm 77
Ituthomena Gikuyu deep. Njĩra yaku yatuĩkanĩirie iria-inĩ. Njĩra yaku yatuĩkanĩirie iria-inĩ. Njĩra yaku ĩgĩtuĩkanĩria maĩ-inĩ maingĩ. Njĩra yaku ĩgĩtuĩkanĩria maĩ-inĩ maingĩ. Many waters. Ona gũtuĩka makinya maku mationekire. Ona gũtuĩka makinya maku mationekire. Watongoririe andũ aku o ta ũrĩa mũrĩithi atongoragia rũũru. Watongoririe andũ aku o ta ũrĩa mũrĩithi atongoragia rũũru. Ukimatongoria na guoko kwa Musa na kwa Haruni. Ukimatongoria na guoko kwa Musa na kwa Haruni. Tukinye hau. The Bible says that your ways was in the sea. Kiukia kaigera ugatere. Jehova Ngai atwekanirie njira-inĩ, atwekanirie iria-inĩ itune. Kana njira cia Ngai tondũ ndagĩkũĩ wega ciarĩ maĩ-inĩ. Njira ya Ngai ĩgĩtwekaniria maĩ-inĩ. Aca njira cia Ngai ciarĩ maĩ-inĩ. Exactly. Njia za Mungu zilikuwa kwa maji. And your path in the mighty waters. Nao njira yako ya kugerera yale maĩ-inĩ macio maingĩ. Nisikize kwa nini nasema hivi. Nafikiria hii. Uliongoza watu wako. Na utongoririe andũ aku katika mkono wa Musa. Na guoko kwa Musa. Na mkono wa Aroni. Na Haruni. Yaani Mungu alijua na alipanga. Ngai nĩamenyete na akĩbanga njia ambao atatuelekeza. Njira ile agũtũrania. Yaani anasema ya kwamba ona makinya make mationekire. Hata nyao zake Biblia inasema haikuonekana. Ndiye alituthondekera njira. Lakini yeye alitutengenezea njia. Ile maitĩrĩinĩ wa mĩiyũro ya maĩ. Katika ile mjazo ya maji. Ngai agĩthondeka njĩra thĩinĩ wakuo. Yesu Mungu akatengeneza njia ndani yake. Kũrĩa mũtũrĩre waku onekaga to ũtangĩbatarĩka. Wakati maisha yako ilionekana kama Ngai agĩthondeka njĩra. Mungu akatengeneza njia. Where you are area of your life. Katika maisha yako. Do you need him to make a way? Ni hakutunana ndio kula kwa sababu. So ni wewe mwenyewe uthondeke ũrĩa Ngai arenda agwĩkire. Ni wewe mwenyewe unataka vile Mungu anataka. Thĩinĩ wa family yaku. Katika familia yako. Thĩinĩ wa kĩhiko gĩaku. Katika harusi yako. Thĩinĩ wa ciana ciaku. Katika watoto wako. Thĩinĩ wa mbeca iria ũrabatara. Katika pesa ambazo unahitaji. Katika thĩinĩ wa kĩĩrĩgĩrĩro. Thĩinĩ wa wĩtĩkio. Thĩinĩ wa biacara. Wewe ũrabatara wĩre Ngai. Wewe ndio unahitaji ũthondekere njĩra. Nataka Mungu thĩinĩ wa kĩhiko gĩakwa. Gĩtironeka ta kĩrĩ na njĩra. Kwa sababu hata siku yako kama harusi yako haionekani kama iko na njia. Mwathani aheo goci. Amen. Mwathani thondekera njĩra. Bwana nitengenezea njĩra. Thĩinĩ wa mbeca tirĩ nacio. Kwa sababu katika pesa Ngai ũthondeke njĩra. Bwana naomba utengeneze njia. Nĩ tondũ nĩ mũthondeki wa njĩra. Kwa sababu wewe ni mtengenezaji njia. Praise the Lord. Amen. Wacha niulize swali ya pili alafu tufunge. What moves God in our faith? Niki inainagia Ngai wetekeino waku. Niki kiugika ki move. Kana ni ate ni ndori kocu ugika ugegie kana uinainie Ngai ayake maweko. Hiyo nitakujibu, sitakuuliza. Ndio niko gushokeria na tikutidanga kuria. We move God in our faith. Nina undu wa wetikio wito. Not in our needs. Timafatara maito wetikio. Nani yakumia. Amen. Nataka tuelewe hapa. Ndio tunyite haha. Bila kuhubiri sana. Tutakuhujia muno. We will never move God. Utire hindi tukainainia kana tugegie Ngai with our needs. Na mafataro maito. Hata kama tutaomba. Ona tuko tukirira guku. We will never move God. Utire tutashituke Ngai agegio kana. But through faith. No wetekia. We will move Jesus. God. Ni utoma. Ngai nena titanere na maundu maku. Taka ufikirie hivi. Ndio wishirio. God. Ngai. You. Where. And the church. Na kanitha. Ngai. Where. Na kanitha. Mwathani akumia. Roki rocio muriganetio mwire we. Na rocio muriganetio. Mwambia wewe. Na kanitha. Kanisa. Praise the Lord. Amen. No urabatara uri ungi muno. Nani anahitaji mwingine? Ngai. Wewe na
kanitha unahitaji nini sana? Ni nini? Achebi no urabatara Ngai muno. Ni nani anahitaji Mungu sana? God can do without us. Ngai no weke maundu tutari ho. Si ni kweli? Niguo. No weke. So who need the other? No ufatara wale. Mwathani akumio. Amen. Tokaga kanitha ko fuel our faith. Tokaga go nyumba ile ya Ngai niguo tuongererwo hinya thĩinĩ wa wĩtĩkio witũ. Amen. Who need those two things? Is it God who need the church and the man, or is it man who need God and the church? Nĩ Ngai ũrenda mũndũ na kanitha kana nĩ mũndũ kana nĩ kanitha ũrenda mũndũ na Ngai? Asha. Yes. Ewe. Nĩ mũndũ ũrenda kanitha na Ngai kana nĩ Ngai ũrenda kanitha na mũndũ? Seems complicated, Nimeuliza hivi, ndiposa nikakwambia there is God, there is you and there is church. Ndio unaandika ndio ni hali wewe, ni hali kanitha. Na ndakwira wewe na Ngai nĩ ũrabatara ũngĩ. Na akaniuliza mimi na Mungu ni nani anahitaji mwingine? So naleta hivi. Wewe na kanitha, mimi na kanisa ni hivi turabatara Ngai. Ni sisi tunahitaji Mungu. Praise the Lord. Amen. Nĩtondũ Ngai no arute wĩra hatarĩ kanitha na hatarĩ mũndũ. Sababu Mungu anaweza fanya kazi bila kanisa na hata bila wewe. Tumeelewa? So God is able to do his own things. Mungu ana uwezo wa kufanya mambo yake. But the church, lakini kanisa, cannot do without God. Haiwezi fanya bila Mungu. A man, mtu, cannot do without God. Hawezi fanya bila Mungu. God can do without them. Lakini Mungu anaweza fanya bila hizo mbili. Praise the Lord. Amen. Ito tirabatara Ngai atuthondekere njĩra. Sisi tunahitaji Mungu atuthondekere. Githĩ kanitha tũrabatara Ngai nĩgetha roho mũtheru aikũrũke. Githĩ kanitha tũrabatara Ngai nĩgetha ũkũre. Sisi kanisa tunahitaji Mungu ndio likue. No Ngai ndangĩkũra nĩ tondũ wa kanitha. Lakini Mungu hawezi kuwa kwa sababu ya kanisa. Praise the Lord. Amen. Ngai ndagĩaga na hinya nĩ tondũ witũ. Mungu hapataki nguvu kwa sababu yetu. Nĩ tondũ Ngai witũ akoragwo arĩ na hinya. Kwa sababu Mungu wetu Koguo Ngai witũ no ehote. Mungu anajiweza. Amen. Tareke tuigue kaũndũ kamwe. Wacha tusikie jambo moja. Kule msemo mũndũ ũgwĩtwo Ngarĩ, ndĩrenda Ngarĩ. Andũ maugaga kule na himoi kana kamsemo andũ mataumĩte Biblia-inĩ. Atina watu wakiongea ni kama inatoka kwa Biblia. Na nikahingishaga andũ mũno. Na hiyo inakwaza watu sana. Ati Ngai ateithagia kĩ? Ndoko igora mũĩ. Si mnajua nini? Mungu husaidia ambaye anajisaidia. Mwathani akumio. Nasikia na sisi ndio tulikuwa tumezoea kusema nyina kama tuko tugaga yateithagia weteithĩtie andũ a Ngai wĩna kĩ nĩgetha ona nginya mũndũ agĩthiĩ kũracia nĩguo tũragio wĩna kĩ mũndũ wa Ngai nĩgetha tũkuongerere. Hata mtu wakati anapeleka mali ana nini? Ngai ateithagia mũndũ ũrĩa weteithe. Anza kusema Mungu anasaidia mtu ambaye anajisaidia. Anajisaidia. Ni kweli? Lakini hakuna kitu kama hicho. Nyambura twirema. Ni kweli? Exactly, tupigie huyo mzee makofi. Hakuna siku ambayo tutajisaidia. Ndiposa tuweze kujisaidia wala kusaidiwa. Kwani tunaondoa Mungu kwanza tujisaidie. Alafu nige ndoki atusaidie. Ili ndio akuje na yeye atusaidie. Mwathani akumio. Amen. Kwa hivyo hakuna kitu kama hiyo. Kwa hivyo mtu ndio mtikasha wako. Sisi ni watu tunaanzia na Mungu. Kuamka kwetu tunasema ni Bwana. Kuongea kwetu ni Bwana. Hata kuanzia kazi ni Bwana. Kila kitu ambacho tunaifanya. Amen. Kitu yote tuikana. Jambo lolote ambalo tunalolifanya. Ile tuabagia nao. Sisi tunaanza na Mungu. Praise the Lord. Kwa hivyo ningependa tujue ya kwamba hatuanzi na lolote hili. Kwa hivyo nikienda tumenya atirere kutio ndio na umetoacha kianakuo. The Bible says in the book of Genesis, God created the man. So there is no man without.
Mwadhani ya kumio. Amen. There is no man without God. Utile mundu hatari Ngai. Kwa hivyo mtu hajiwezi. Utile mundu ukihota. Reke twetikaniria andu a GTI. Mtu hajiwezi. Wacha tuaminiane pamoja kwamba utile mundu ukihota. Can somebody say amen? Gutire hindi mundu akihota. Hakuna wakati mtu anajiweza pasipokuwa Mungu ametengeneza njia. Bila uwezo wa Mungu na Mungu awe pale ili atengeneze njia. Ona kile wewe nakio. Hata chochote ambacho uko nacho. It is all about God. Chochote mambo ni Mungu. Finally, jambo la mwisho. God make ways for believers. Mungu anatengenezea wale wanaomwamini. He made it in the wilderness. Alifanya ile njia, alitengeneza njia nyikani. God makes a way when he brings divine provision. Divine provision. Wakati Mungu analeta vitu zake kibinafsi, wakati huo Mungu anatengeneza njia. Ama Mungu anapeana kiungu. Amen. Mungu anapeana inaitwa ina divine kwa njia ya kiungu tu, njia isiyoeleweka. Anapeana njia yake ukai. He provided for the prophet Elijah. Akirehera Elijah na gitura ria nyama. Mimi hata si yuko hapo. Ona tutile hau. No akirehera Elijah. How down next? He provided for the prophet Elijah. Akirehera Elijah by making a jug of flour. Na jira kumrehera ilio na kuzea mae. Oil. Na kuzea maguta that lasted for the widow. Ile shikarire kwa mtumia wa digwa. During the time of famine. Hidaliangala kwa mtumia wa digwa. So he is a way maker. Walimo naona kiwajera kama alipeana kwa huyu mama. Akikunehea ni kwa mtumia wa digwa. Walikuwa wamengoja wakule wafe. Ametarajia tu umaleka mtuka gudi mama kweli. But look at the divine provision. Notara ohe ni wake Ngai. Finally miraculous intervention. Na jira yake ambaga yake ikelera. God parted the Red Sea. Ngai agetigiza ukania ili aitume. Who had a flow of blood for 12 years. Mutumia yule hidalia miaka 12. The man who stayed in the pool for 38 years. Mutumia wake kali ni ngasiwa miaka 38. God made a way. Ngai agithondeka njira. I want to prophesy to you that God is ready to make a way for us. Mungu ako tayari kututengenezea njia. Mama alikaa miaka 12 ambapo hakujua kupona kwake, lakini mwishowe Mungu akatengeneza njia. Jamaa alikaa kwa miaka 38, yeye hakujua kupona kwake, manake hakuna mtu wa kumpatia msaada, lakini Mungu aliweza kutengeneza njia. Our God is a God who makes ways. Mungu wetu yuko tayari kututengenezea njia. Geukia mwenzako mwambie ya kwamba tuko tayari kutengenezewa njia. Mwalokera mwena ndikwende kweharĩrĩirie gũthondekerwo njĩra. Ngai witũ nĩ aratũthondekeire njĩra mũthenya wa ira. Mũringaringe mwena Ngai nĩ arathondekete njĩra ira. Ona mũthenya wa ũmũthĩ Ngai witũ nĩ agũthondeka. Ona mũthenya wa rũciũ no mwĩhoko witũ tũmwĩhokete. Ndeithia kũhutĩria ũcio mwĩrĩ atĩrĩrĩ. Ngai ũrĩa warĩ na mũtumia ũcio waunaga mĩaka 12. Ngai ũcio wathondekire njĩra-rĩ. Ona mũthenya wa ũmũthĩ nĩ wathondekere. Ngai ũcio wakirie kĩrĩro kĩa mũtumia ũcio. Ona niĩ nĩ wakirie kĩrĩro gĩakwa mũthenya wa ũmũthĩ. Praise the Lord. Ndeithia kũhunjĩria ũcio mũriganĩtie. Mwĩre Ngai ũcio wahonirie mũthuri ũyũ mĩaka 38. Ona niĩ mũthenya wa ũmũthĩ-rĩ, he is coming to make a way. Ngai ũcio honagia ihiko cia andũ. Ona niĩ kĩhiko gĩakwa nĩ agũka gũkĩhonia. Ngai ũcio rutaga mũndũ thĩna-inĩ. Ona mũthenya wa ũmũthĩ nĩ agũka kũnduta. Ngai ũcio tũmaga mũndũ ahone. Ona mũthenya wa ũmũthĩ-rĩ, he is making a way. He is a way maker. He is a way maker. He is a way maker. Come make a way, Lord. Come make a way for us. Come make a way for us.
Watu walitudharau hatuna njia ya kuenda, kwamba tumeifika mwisho. God, you are making a way. Lazima watu wakatuelewa, lazima watu watatujua, lazima watu watajua Mungu wetu ni Mungu anayetengeneza njia. Hallelujah. Nikienda tunaomba na magoro maitu tukaweza kusimama kwa miguu yetu. Kuna njia zingine ambazo shetani alifunga. Kuna njia zingine ambazo hatujui zilifungwa na nani. Lakini tunaamini ya kwamba our God is a God who makes ways. He says he makes way in the desert. Hata hizi zetu ambazo ni mzito, God is going to make a way. Leo nataka tufanye tofauti. Dakika 5 tafadhali. Dakika 5 tu. Nikipenda ushike mtu mkono. Ninaamini ya kwamba God is going to make a way. Ninapenda tufanye kitofauti.